So in parabola, apa yang penting ialah vertex dan nilai P dia dan bentuk dia. Sebab parabola ada 4 bentuk. Untuk parabola, formula dia ada 2. Formula yang pertama iaitu y tolak k square. Sebenarnya parabola kita pernah buat masa lukis graf yang buka ke kiri, buka ke kanan. Masa kita nak cari area volume, graf ke kanan ke kiri, formula yang diberi itu kan dia bagi y square equals to 4x like that. So that is parabola. So sekarang kita bincang lagi, ulang balik saja. So formula dia ada 2. Satu y square, start dengan y square, 4px. So lagi satu adalah x square. Ingat tak, masa chapter 1 saya kata kalau you tengok x square itu adalah kuadratik, iaitu senyum masam. Kalau you tengok y square, dia adalah parabola. Parabola bentuklah kuadratik kan, bentuk macam ni pun panggilnya parabola. So kalau tengok y square, kita tengok dia buka ke kiri atau buka ke kanan. Bila dia positif, kita ambil lukis ke kanan. Bila dia negatif, kita lukis dia buka ke kiri. So that will be our looking at your formula to decide your shape. Okay, so the first formula will be y square minus k equals to 4p, means coefficient sini adalah 4p. Then di sini adalah x tolak x. So untuk parabola dia tak ada center ya. So dia ada vertex, maksudnya dia ada bucu di sini saja. Ada bucu yang paling tinggi itu saja. Okay, so bila kita tengok formula macam ni, maksudnya ini y sama dengan k, yang ini x sama dengan h. Okay, hk itu apa? Hk itu adalah vertex kita. So from here we can know vertex is hn. K. So when I'm talking about the formula y square, so you can see satu faktor sini y tolak k punya kurungan sini ada square. Tetapi x tolak h sini kurungan sini tak ada square. So bila kita tengok formula kita y square, bermaksud kita punya bentuk. Bentuk kita adalah secara horizontal, iaitu sama ada parabola buka ke kiri ataupun parabola buka ke kanan. So kita ada 2 bentuk di sini. Okay, so means macam mana kita nak tahu dia buka dia ke kiri ke kanan? Semua bergantung dekat nilai P sini. Nilai P sini. Perkali X kita. Perkali X kita. Bila kita kembang, kita akan nampak something X here. Okay, so perkali X. Itunya sebab masa chapter 1 saya kata you tengok y square equals to negative x, itu buka ke kiri. Kalau y square equals to 2x, dia buka ke kanan. Okay, so sini adalah 4p sebenarnya. Cuma saya tak sebut masa itu. Sebab masa itu awak tak belajar lagi topik ini. So saya bagi secara overall saja konsep dia. So sekarang kamu kena belajar secara detail about this parabola. Okay, so by referring your p, so when your value of P is positive. So sekarang kita tengah cakap benda yang kiri kanan. Okay, parabola yang kiri ataupun parabola yang buka ke kanan. Okay, so we have 2 types of parabola here. So when your P is positive and when your P is negative, less than 0 means negative lah. Okay, so P positive, P negative. So when your P is positive, means the parabola will open to the right. Okay. So dia ada apa karakteristik yang dia dalam parabola kita? So karakteristik yang pertama ialah bucu dia, iaitu vertex. So ini adalah V, vertex kita, iaitu HK. Okay, so HK dapat dari mana? Dapat dari formula lah. Tengok formula X koordinat H, Y koordinat K. So vertex parabola kita adalah HK. Tengok nilai P. So nilai P positif. Kita tentukan bentuk dia. So itulah 3 benda yang kita kena tahu. Vertex, nilai P dan bentuk dia. Buka kiri ke kanan atau atas bawah. So Y square buka dia ke kanan sebab P positif. Okay, so the first characteristic is about your vertex. So apa lagi fungsi P yang ada? Apa lagi benda yang ada? So untuk parabola, dia ada satu garis di sebelah dia. So bila ada satu garis di sebelah dia, okay, so garis di sebelah dia
adalah dipanggil sebagai directrix. Okay, and then kita ada, ini parabola kita ada satu pasi simetri. So pasi simetri iaitu garis putus-putus. So apakah maksud pasi simetri? Maksudnya satu pasi yang boleh melipatkan saya punya parabola secara simetri. So how to find out all these things? So apakah fungsi P lagi? So P selain daripada positif untuk menentukan dia buka dia ke kanan. So P ada satu fungsi lagi iaitu dia akan menentukan jarak garis directrix ini. So ini adalah jarak P dan jarak focal point kita. So when you see this parabola is like a concave things. So when you have a concave things, you will have a focal point inside. How far your focal point to the vertex? It will be your value of P. Okay? How far your vertex to the directory? It will be distance of P. Okay, so not just here only, you can illustrate from here. How far your directrix to the parabola is the value of P. So how far the P to the focal point here, it will be value of P. So they are equal distance. Okay, so I draw this for easier for us to see. So actually, if like this is our parabola, this is our line, this is our axis of symmetry, this is our focal point. So this shape is running by the concept the value of P is same. The distance from the parabola to directrix and the distance parabola to the focal point, they are having the same distance, which is the value of P. Okay, so therefore, when I come to the center here, you can look at very clearly. This is distance P here, there also distance P. So this is distance P, then here also distance P. So they were same. So parabola is like a locus, macam garis yang tengah bergerak tu, di mana jarak yang dia nak jaga ialah jarak ke directrix dengan jarak ke focal point adalah sama, iaitu nilai P kita. How to find our directrix? So from the vertex, so our vertex always become our reference point. The first thing, vertex you must know. So because vertex will be our reference point, so you can see when my vertex point di seberang kiri ada satu garis directrix. So garis directrix ini adalah menegak, bermaksud formula dia adalah X equals to something. Okay, so the formula just a line formula. Line formula you have X equals to a K, where this is a vertical line, Y equals to K, where this is a horizontal line formula, and Y equals to MX plus C, where this is a line with gradient, positive gradient, negative gradient. So this is your basic about your line equation. When we're doing line equation for vertical line, so our formula will be X equals to something. So what's the something will be? So by refer to the vertex, so when your vertex want to move to the left, means your H will going to minus your P. So how to get focal point? So focal point, it will be your H anjak ke kanan, so itulah X koordinat yang akan tambah. So H tambah P, Y koordinat tidak berubah. So the first characteristic is our vertex, then datangnya directrix iaitu garis di seberang sana, then datangnya focal point, then lastly axis of symmetry. So axis symmetry adalah garis yang melintang. So just now I said kalau garis yang melintang, formula dia ialah Y equals to something. So what something that we can get? We will refer to our vertex. You can see what's your Y value because Y coordinate here is K, so similar as this line is passing through this Y coordinate. So this line passing through this Y coordinate means your Y will equals to this value of K. So we will have vertex, focal point, directrix, and axis of symmetry. That's all. So untuk sini, so awak dengar elok ya. Untuk sini, nilai P kita ada positif, ada negatif. So untuk cara saya, so you dengar elok, ialah untuk cara saya, bila saya punya nilai P, let's say our P, okay, so when I P is positive 4, okay, no problem. So because I will take, this is 4 unit, minus 4, then plus 4.
But when I want to go for negative, like if P is -4, I will not take the negative because just like, imagine this, just like your vector quantity and scalar quantity. In calculation, I just use the scalar quantity, means I just will use the value of 4. But in direction, because I want to know the shape, and direction, I will refer it as a vector quantity, where it is negative, I will open to the left. But in calculation, I just want to take out how many unit here. So our unit here is scalar quantity, is like this is 4 unit. We cannot say this is -4 unit. So in your coordinate Cartesian, -4 unit tak logik kan, ada 4 kotak, so 4 unit lah. So senang kita kata untuk cara saya, kalau saya negatif, positif hanya untuk tentukan arah sahaja. Kemudian saya just pakai nilai dia untuk kira, tak pakai negatif dia. Okay, so kita boleh pergi ke yang negatif pula macam mana ya. So bila dah negatif, when I see this is negative, let's say our P value is negative, I know this is open to the left. Okay, so automatic. Here we have a vertex here, which is H, K. So karakteristik yang sama ialah di sebelah sana, di sebelah opposite sini, mesti ada satu garis directrix. Dan untuk parabola kita mesti ada pasi simetri. Okay, so dalam pasi simetri you can see this is your concave. This is your concave things, means inside here will have a focal point. So this is all our characteristic. We will have vertex, directrix, axis of symmetry, and focal point. So how we calculate out the things? So just now I said when I taking the value of P, I will take down this as P only. So I will not take down as -4. Let's say this is your P. This is your P, means this is the value of 4, this is value of 4, this is value of 4. So when I'm doing calculation, so you don't confuse that. So directrix I will using, because this is horizontal line, so x equals to h plus P. Because I'm going to move to the right, so my concept will say moving to the right I plus, moving to the left I minus, moving up I plus, moving down I will be minus. So the value that I need to take here is very be careful for the P, where I just will take for the unit which is 4. It's not together with the negative, so the negative is already include the direction. Ke focal point, saya akan ke kiri. So bila saya ke kiri, koordinat dia automatik akan tolak 4. So dia akan tolak P, K. Meanwhile for axis of symmetry, dia adalah garis melintang. So garis melintang adalah Y equals to something. So what's your Y? Refer to the Y, which is K. So sekarang formula yang kedua adalah start dengan X square dengan something Y di sini. So sama juga, kita punya vertex adalah baca di dalam kurungan. Kalau X, koordinat H. Kalau Y, koordinat adalah dalam kurungan K. So bila kita tengok X square, bermaksud kita punya direction will be going vertically. So whether open up or whether we're going parabola, open down. So this is vertical. This is our parabola in horizontal. So this is horizontal means it will be like parallel, secara melintang parallel ke x-axis lah. Kalau secara menegak adalah benda yang parallel kepada y-axis. So first, how we going to differentiate whether it will be open going up or going down? It will be our P value when P positive and when P negative. So when P positive, we will have a parabola in smiley face. Okay, so ini graph kita biasa buat. Kenapa P positive dia smiley face ya? Sebab you can see P positive means Y equals to something X square. When you expand here, when it is P positive, it will be Y equals to something X square. So X square kan positive. When this is negative, when you expand, this will be negative y, and when you simplify your equation, your negative will bring to the x squared there, so your quadratic will be negative. Okay, so that will be your basic, just apply to here only. So P positive senyum, maka automatic you will know what's your vertex here. Here it will be your vertex, HK.
So, you ada satu garis di seberang sana, namanya ialah directrix. Dan you ada satu pasi simetri yang membelahkan kita punya parabola secara sama rata. So, ini adalah axis of symmetry. Then, you boleh nampak you punya concave ini, lengkuk ini, dalam itu ada satu focal point. So, itulah karakteristik kita. Okay, so apa lagi karakteristik? Kita tahu dari vertex ke focal point mestinya jarak P. Dari vertex ke directrix ini pun jarak P. So, bila kita nak kira kita punya directrix, kita tengok kalau garis directrix kita adalah secara melintang macam ni, so formulanya adalah start y equals to something. So, y equals to something, what is that? So, kita akan beroperate dengan y koordinat. Titik rujuk kita adalah vertex kita. So, rujuklah titik vertex ni, kita nak operate y koordinat kan. So, bila dia turun, bermaksud nilai k kita akan tolak p. Dan bila dia nak naik atas untuk focal point, so koordinat h tak bertukar, dan k akan tambah p untuk focal point. Untuk pasi simetri adalah garis menegak macam ni. So, this axis of symmetry adalah garis menegak. So, menegak dia cucuk dekat vertex ini kan. So, we will refer via x. So, the x will be equals to h. So, untuk konsep yang x square, p yang negatif, dia akan jenis yang masam. So, this is our vertex, which is hk. And then, kita ada satu garis di sebelah sana, iaitu directrix. So, boleh nampak directrix. Okay, then kita ada apa lagi? Kita ada satu pasi simetri yang membelahkan kita punya parabola kepada separuh. This is your axis of symmetry. And then lastly, in your concave here, you will have a focal point. So now we figure out the value. So since this line is horizontal line, it will be equals to y. So here will be distance of p. Here also will be distance of p. So bear in mind, for negative part, I always just take the value of p only. So the positive and negative things, just for our direction only, it will not involve in my calculation. Okay, it will not involve in my drawing here. So when I want to find my directrix, dia anjak ke atas. So y equals to k plus p. So bila saya nak cari focal point, h koordinat tak bertukar sebab yang bergerak tu atas bawah. So y koordinat yang kena tolak p. Akhirnya axis of symmetry garis menegak, x equals to something. What's your something? So refer your x, it will be h. So that will be our concept of parabola. So in all this drawing in my notes here, semua tak ada lagi xy axis here. So this is not a complete drawing yet, but